Sabari Sridharan, he has just moved out of the chat. Kind request to you guys that if you don't like to be present, kindly avoid logging in, because just after the session is started, I, I, I witnessed that some of the fellows are just leaving it without any cause. So please kindly avoid that. Let's make it a platform which is good and ideal for learning. So good evening, students, and welcome to another episode on this cost estimation. Now in today's session, we are going to continue with where we stopped last week. Right. So in forging, you will be having the problems in part B section, which is easy to score comparatively when you go with descriptive mode of answering. Right. But there are certain parameters that you have to remember before you start working on the problem-oriented attempts. Because when you compare descriptive and problematic, descriptive you have to give the descriptions in an elaborate manner, covering up all the contents, and obviously the better you write and the more the information and content is shared in your answer, then also there will be a minimum reduction of the final score that is provided for that particular question. But when you go for analytical problems, if you are 100% sure on the process and on the presentation skill and on the steps that are involved, it is advisable that you go for problems, because problems fetches you more score when compared to descriptive form. And in forging, especially the fourth and fifth unit, what we are talking about is how to estimate the cost. So always remember, as I said in previous class, that when it comes for forging, you have to remember the steps. What are the calculation part you have to remember in your mind? Right. The sequential approach should be there in any case of problem what you solve. Especially, I will give an example from design of transmission system. When you study design of transmission system, when you take any gear, either you go for spur gear or worm gear or bevel gear, whatever it may be, and when you go into the two different types of solving methodology based on gear life or Buckingham's gear, whatever the type of problem solving methodology is there, you can find that there are certain sequence of steps followed. The beauty is when you understand the sequence of flow of problem solving methodology, it becomes very easy for a student to eventually arrive at the required answer. The problem arises only when the student, he confuses with the steps. So what you are doing with BTS, when you start with spur gear, you will say that in step 1 you have to select the material, in step 2 you have to do this and that. So those are the standard sequence of steps. Similarly, in forging, welding, and all other rest of the cases what we are going to see, make a framework that how the problem approaches. That's very important. Forging, when you talk about, and when you want to arrive at the cost estimation related to forging, there are certain sequence of operations or the steps that follows. Any student who are willing to take up the problem solving methodology, my advice is just go through the problem and just identify the sequence of steps that is followed. That is very, very, very important. The sequence of steps. How the problem flows, the solution flows. And try to visualize those sequence of steps that is followed, because that is what going to help you out when you take up the question in your end semester examination or whenever you enter into an industry
And when this type of problem is put towards you, it will help you out in ensuring that you are good in solving and arriving at the end result, what the industry or what your exam is looking forward to. So that is very important. Say for example, in last class we have seen that how the material, how the process moves. When you look into that, you are calculating, the first step is calculation of net volume. So how you are going to calculate net volume? Based on the diagram that is given in the process. So you should be able to visualize that when forging problem comes, the first step is I have to calculate net volume. என்னோட net volume தெரிஞ்சாதான் மற்றதுக்கு நான் போக முடியும். So that is your first step. And to arrive at the first step, you have that knowledge in understanding the diagram that is given to you. And step 2 is calculation of various losses. And again, in last class, I told you, there is not mandatory that every data has to be given in the question. எல்லாமே கொஸ்டின்ல கொடுக்கணும் சார், சில டேட்டா எல்லாம் கொஸ்டின் இல்ல சார், therefore it is out of syllabus சார், யாரோ ஒரு காலத்துல சொன்னாங்க சார், இன்கம்ப்ளீட் டேட்டாவா இருந்தா கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணா போதும் மார்க் வந்துடும். இந்த this type of myth, இந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கையை மறந்துடுங்க. Because you are now an engineer. So whenever there is no data available, you should be in a position to understand, and you should be in a position to recall what are the parameters not available and what is the range of assumption. That will help you out. So that is second important point. So first step la நம்ம என்ன பண்றோம், net volume கண்டுபிடிக்கிறோம். Second step la various losses. Forging la சொல்லும்போது what are the various losses? அப்போ instantly your mind should say that there are 5 losses. So you have to calculate the 5 losses. In the 5 losses calculate பண்ண பிறகு you have to calculate what is total material loss. So in the total material loss step 1 net volume நீங்க add பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு gross material கிடைக்கும். That is your step 3. The net volume, step 2 material loss, step 3 gross volume of material. Net volume வேற, gross volume வேற. Net volumeல வால்யூமை மட்டும் தான் பேசுவோம். லாஸ் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிராஸ் வால்யூம். ரைட்டா? கிராஸ் வால்யூம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு then you have to find what is the cross sectional area of bar stock required. அப்ப bar stock required again you have to go to your diagram and you have to find out which is your minimum diameter. And the minimum diameter padi you have to calculate cross section. Then you have to calculate length. Length வேணும்னா last class I told you, if you want to arrive at length, you have volume, then it is important that you should know what is the area of minimum cross section. So when you divide volume divided by area, obviously you will be arriving at length. Then material cost. Then next is cost of forging. You have to add surface area, calculate surface area. Then forging cost. So this is how the material flows. So in the sequence of approach, you should be able to visualize. That is more important. In the sequence, if you forget any one parameter, then obviously it is finalized that you will not be arriving at the right cost what you are supposed to find out. So problem kullara porthu modalla, my advice is look into the parameters, look into the steps. That is most important. Now the same pattern la nama rendavathu example paakalam. So in the example la pathina, this is your second problem. What it shows, there is a diagram given. Now in this diagram what it says, it is a shaft. It is a shaft. Now the question says 150 pieces of shaft. So you have to manufacture 150 shafts, right? So you obviously final என்ன கேள்வி வரும், இந்த 150 shaft உருவாக்குறதுக்கு manufacture பண்றதுக்கு what is the cost involved for forging, right? Now what type of forging it is? The problem says it is a drop forge. And what is the material? Raw stock of 2 centimeter diameter. Unit is very important.
உங்ககிட்ட கொடுக்கிற raw material 2 centimeter diameterல இருக்கு. It is not in mm, it is in centimeter. Now the question says, what you have to do? The question says, estimate the cost involved and certain data கொடுத்திருக்கா. Material cost is 300 per meter, forging cost is 1000 per square meter, and overhead expenses பாத்தீங்கன்னா அவனே கொடுத்துட்டான். என்ன சொல்றோம்? 100% of cost of forging. forgingக்கு எவ்வளவு செலவு ஆகுதோ அதுதான் overhead expense. And generally சொல்லிட்டா consider all loss. Now it is a anonymity question. 2004ல இந்த question கேட்டிருந்தான். ரைட்டா? question ஓட answer பாத்தீங்கன்னா that's how simple it is. But the importance is how you understand it. As I said, you look at the diagram and you finalize it, how you are going to split it. Right? So I am saying this portion as A section, this is B portion, this is C portion. So I am having 3 portions. Right? The diameter, the stock for a diameter pathina 2 centimeter. 2 centimeter na 20 mm. 20 mm diameter. Now what is your first step? First step is calculation of net volume. Net volume nanda idoda volume. Volume of A plus volume of B plus volume of C. Now looking at the diagram, you should be, as an engineer, you should be able to conclude that all these 3 portions are cylinder. In the A portion of cylinder, B cylinder, C cylinder. But when you come for the first problem, the center portion is cylinder, whereas this either end portion is not cylinder. Because the diagram says so, because it is diagonal is there, which represents that it is not cylinder. So in the mari interpretations you should be having. Fine. Now this is the 3 portions. If I have to calculate net volume. So net volume is equal to volume of section A plus volume of section B plus volume of section C. A and C diameter wise same. Right? When you look at the diagram, diameter wise A and C are same. Both are 10 diameter. Right? 10 mm diameter. All dimensions are in mm. So this is also 10 mm, this is also 10 mm. The difference is the length on A section is 75, for B section it is 70. Right, and the center portion, what you are seeing is diameter 20 mm with a length of 125 mm. Now what is the formula? Let's square the formula. Volume of section A plus volume of section B plus volume of section C. What is the formula? Pi by 4 d square into h. Pi by 4 d square into h. Upper pi by 4 into d. A section or a diameter is 10. So 10 square into 75. A section or a length 75. So plus pi by 4. B section or a diameter 20. So 20 square, length is 125. Plus pi by 4 into 10 square, diameter is 10, whereas length is 70. Length is 70. So when you substitute all the values, you will arrive at a final numerical value, which is called as net volume. So idoda volume pi by 4 d square into h mm. Right? Volume. Volume வந்து unit எதுல இருக்கும் usually mm cube ல இருக்கும். Right? mm cube ஏன் வருது? இந்த இடத்துல 10 square, 10 mm square. Right? mm into mm square. Again 75 is length mm. So mm cube. So therefore your final answer is mm cube. Volume order unit will be in cube. So this is your step 1. So step 1 calculate பண்ணியாச்சு. So always remember, when you go into forging, the first step is calculation of net volume. Net volume is the volume of this material as shown in the diagram.
What is your final output? இந்த டயக்ராம் தான் எனக்கு தேவை. என்னோட ஷாஃப்ட் இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கணும், ரைட்டா? இந்த ஷேப்ல தான் இருக்கணும் மெட்டீரியல் என்னோட ஷாஃப்ட். அப்ப அதுதான் நெட் வால்யூம், ரைட்டா? ஆனா எடுத்தோடனே இந்த ஷேப் கொண்டு வர முடியாது. எக்ஸ்ட்ரா நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கும், அதை நீங்க கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவீங்க, ரைட்டா? நிறைய லாசஸ் எல்லாம் வரும். அப்போ net as given in the diagram, when you calculate the volume, it is called as net volume. Then step 2, you are going for calculation of material loss. Material loss நான் calculate பண்ணுவேன். அப்ப material lossல வரும்போது instantly when you write calculation of material loss அப்படின்னு சொன்னாலே உங்க மைண்ட்ல அது பதிவாகணும். There are 5 different type of losses. அப்ப மெட்டீரியல் லாஸ்ல எனக்கு 5 லாஸ் கட்டாயமாக வரணும். If it is not given in problem specifically. இப்ப நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்திருக்கோம்? Consider all losses. எல்லா லாஸுமே கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப ஃபோர்ஜிங்ல இருக்கிறது 5 லாஸ், அந்த 5 லாஸுமே நீங்க கன்சிடர் பண்ணணும். இன்கேஸ் ஒருவேளை ப்ராப்ளம்ல கன்சிடர் ஒன்லி ஃபிளாஷ் லாஸ் அண்ட் shear loss அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க, மீதி 3 லாஸ் பத்தி நீங்க பேசக்கூடாது. Specifically, if problem says that consider only this type of loss, only that you have to take into consideration. Remaining loss you should not consider. When problem says consider all losses, then definitely it is mandatory that you have to consider all 5 losses. இப்போ இந்த லாஸஸ் 5 இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நெக்ஸ்ட் திங் தேர்ட் பாயிண்ட் வாட் ஷுட் யூ ரிமெம்பர் தட் ஒருவேளை லாஸ் பத்தி எதுவுமே கொடுக்கலன்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஐ அம் கோயிங் டு அச்சீவ், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது தெரிஞ்சாதான் உங்களால பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஷியர் லாஸ். ஷியர் லாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் எப்படி எடுக்கணும், பர்சன்டேஜ்ல எடுக்கணும், 5%. ஸோ ஷியர் லாஸ் இஸ் 5% ஆஃப் எதுக்கு, நெட் வால்யூம். அப்ப நெட் வால்யூம் ஸ்டெப் 1ல கால்குலேட் பண்ணிருப்பேன், அதுல 5%. So you are taking it as 5 divided by 100 into net volume. You will get the answer. Very simple step. Scale loss. Scale loss. Second type of loss is scale loss. அது எதுல இருக்கிறோம், 6% of net volume. Shear loss 5%. Scale loss 6%. Don't think twice. Don't spend too much of time. ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கலன்னா யூ கேன் அசியூம் த வேல்யூ. ஸோ எந்த வேல்யூ அசியூம் பண்ணட்டும், தட் யூ ஷுட் பி கிளியர். அந்த கிளியரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் ஆகாது. யூ கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ ஷியர் லாஸ் கால்குலேட்டட் 5%, ஸ்கேல் லாஸ் கால்குலேட்டட் 6%. ஃபிளாஷ் லாஸ்ல வரும்போது நான் என்ன சொன்னேன், பெரி லைன் எடுக்கணும், அப்புறம் 2 அசம்ஷன் பண்ணணும். ஒன்னு வந்து ஃபிளாஷ் வித், இன்னொன்னு ஃபிளாஷ் திக்னஸ். ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கலன்னா ஃபிளாஷ் வித் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க 20 mm, ஃபிளாஷ் திக்னஸ் 3 mm. டோன்ட் ஸ்பெண்ட் டூ மச் ஆஃப் டைம். பெரி தனியா கால்குலேட் பண்ணணும், பிளஸ் அது கூட மல்டிப்ளை பண்றது என்ன, ஃபிளாஷ் வித் ஃபிளாஷ் திக்னஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்ப ஃபிளாஷ் வித்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 20, திக்னஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3. ஸோ இதை நீங்க எழுதணும். அப்போ whenever you are assuming the value, you have to write it in statement. இப்ப say for example shear loss போட்டா assuming 5% of shear loss of the total net volume அப்படின்னு நீங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். இல்ல அட்லீஸ்ட் இப்படி எழுதணும், 5% of net volume. ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுதிங்கன்னா that will give you better appearance. ஒரு நல்ல ஒரு அப்பீல கொடுக்கும். Because you are writing, you are saying that shear loss assumed calculated as 5% of net volume அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா it will give a good appeal for the evaluator. சரி, இப்போ நம்ம ஃபிளாஷ் லாஸ்ல வரும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், ஃபிளாஷ் வித் தேவை, ஃபிளாஷ் திக்னஸ் தேவை. இந்த ஃபிளாஷ் வித்தும் ஃபிளாஷ் திக்னஸுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அசம்ஷன். அப்ப ஃபிளாஷ் வித்னா 20 mm கொடுக்கலன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஃபிளாஷ் திக்னஸ் காலம்ல கொடுக்கலன்னா 3 mm எடுத்துக்கலாம். ஓகே. பெரிஃபெரி லைன்னா என்ன, அதுக்கு நம்மளுக்கு டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டயக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பெரிஃபெரி லைன் இஸ் த பார்ட்டிங் லைன். ஏதாவது ஒரு போர்ஷன்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே வந்துட்டே இருக்கும், சரியா? மீதி இருக்கிற வேல்யூ மைனஸ் பண்ணிட்டே வரும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட். Now I am not going to see into this value, but I am telling you what is periphery line.
I am starting with this point. Right? In the point ஆரம்பிக்கிறேன். Can you see the cursor? Say yes or no. Students? Yes, sir. Right. No one is there other than Venkatraman? Is anybody there? Please respond. Yes, sir. Yes, Thank sir. you. Very good. Yes, Now sir. you are looking at the cursor. Now I am going to calculate what is the periphery line. So I start from one corner. ஏதாவது ஒரு கார்னர்ல ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. So I start from this 75 plus 125 plus 70, right? அப்ப இந்த பாயிண்ட் தான் எடுக்கிறேன். 75 plus 125 plus 70 plus 10 plus 70 plus 125 plus 70 plus 10. ரைட்டா? நான் என்ன பண்றேன், புதுசாலாம் எதுவும் பண்ணல. ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கிற டைமென்ஷனை அப்படியே ஆட் பண்றேன். பெரிஃபெரி லைன், பார்ட்டிங் லைனை கால்குலேட் பண்றதுக்கு. ரைட்டா? So நான் length wiseல மட்டும் நம்ம எடுத்திருக்கேன். Longitudinal wise I have taken. What I have taken, I have started from one point. I am saying 75 length plus I am adding another length of 125 plus remaining length of 70. Then I am moving upward 10 mm plus 70 mm plus 125 mm plus 75 mm plus 10 mm. Right? Now we will get into the answer. Now when you look at this, it is given us 2 into 75 plus 125 plus 70. ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கா. ஏன் ரெண்டால மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கா? இங்க ஒரு 75, இங்க ஒரு 125, இங்க ஒரு 70. மேல ஒரு 75, 125, 70. So 2 times மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கா. ரைட்? ரைட். நம்ம இங்க ஒரு 10, இங்க ஒரு 10 ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So அந்த 10 தான் இது. This 10 and this 10. Right? Now come for this diagram. இப்போ total diameter is 20. ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா diameter 10 தான் இருக்கு. எவ்வளவு மைனஸ் ஆயிருக்கு? 10 இல்ல. 20 total diameter is 20, but on either side it is only 10 diameter. So இந்த portion calculate பண்ணும்போது 20 minus 10 plus 20 minus 10. இந்த portionக்கு 20 minus 10. So when you look at the diagram, you can find 20 minus 10, 20 minus 10. இதை whole add பண்ணிட்டு multiply by flash width, then multiply by flash thickness. Right? So that will give you periphery of parting lines. Parting lines. Right? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், ஏன் சார் இங்க 20 minus 10 பண்ணிருக்கோம்? இந்த 20 minus 10 நீங்க போடலன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த 20 இருக்கு இல்லையா, இந்த 20 diameter, இந்த 20 diameterல இந்த 75 10 இந்த மைனஸ் ஆகாது, இங்க இருந்து வந்துடும் 70. அப்போ the material will become a single diameter. இந்த diameter reduction உங்களுக்கு கிடைக்காது. Therefore you are subtracting the portion of material that is not required here, that is absent here on either side. Right? So that is your periphery. So flash loss கண்டுபிடிக்கிறீங்க. Flash loss is have a 3 steps. First you have to calculate periphery lines of parting line. Then you have to assume the value for flash width, which is usually taken as 20 mm. Then you have to assume flash thickness, which is usually taken as 3 mm. Second mistake, what the student does when they take up this forging problem. When I used to evaluate the answer script of students in final examination, what I usually generally see is the approach of calculating periphery is absolutely fantastic. Periphery of parting line பக்கத்துல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபேபுலஸா இருக்கும். எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் டயக்ராம் எதை எப்படி கொடுத்தாலும் they used to calculate the parting line. Very good, that is nice. But what the mistake they do is flash with flash thickness add பண்ணிடுவாங்க, where your total entire calculation goes abruptly wrong. Periphery of parting lines கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும்தான் நீங்க ஆட் பண்ணணும். Periphery of parting lines calculate பண்ணும்போது தான் addition.
இந்த டயக்ராம்ல இருக்கிற எல்லா டைமென்ஷன்ஸையும் நீங்க இன்வால்வ் பண்றீங்க பாருங்க, அப்ப மட்டும்தான் அடிஷன் வரும். ஆட் பண்ணணும். இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் பாருங்க. that value should be multiplied. அது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும்? ஃபிளாஷ் வித் கூட ஃபிளாஷ் திக்னஸ் ஓட மல்டிப்ளை பண்ணணும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட், irrespective of whether the student is top performer or average, usually in that free flow of answering, அந்த எக்ஸாம் டைம் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஆன்சர் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டா கால்குலேட் பண்ணும்போது what they used to do is, it is general mistake, they usually add flash width and flash thickness, addition பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. So always remember, I am again and again repeating this, addition applies only for periphery of parting lines. இத கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஷேடட் ஏரியா காமிச்சிட்டு பாருங்க, periphery of parting lines, இதுக்கு மட்டும் தான் அடிஷன். இதுக்கு வர்ற வேல்யூ, ஆட் பண்ண பிறகு வர்ற வேல்யூவை அசியூம்டு வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். எது சார் அது அசியூம்டு வேல்யூ? ஃபிளாஷ் வித் ஃபிளாஷ் திக்னஸ் 20 mm 3 mm, அந்த பார்ட்டிங் லைன் அடிஷன்ல வர்ற வேல்யூவோட 20 mm மல்டிப்ளை பண்ணணும். பிறகு திக்னஸ் 3 mm மல்டிப்ளை பண்ணணும். இதை மறந்துடக்கூடாது. ரைட். நவ் கமிங் ஃபார் tongue hold. Then next point what you have to remember is, when you calculate tongue hold loss, usually if it is not given in problem, it is assumed that 20 mm extra length is required. 20 mm extra length தேவை சார். Obviously கண்ணு மூடிக்கிட்டு you can assume it, 20 mm extra length. But what will be the cross sectional area அப்படின்னு சொல்லும்போது, again you have to go to your diagram. அப்போ இந்த tongue holder நம்ம என்ன சொல்றோம்? Tongue hold is the portion of material that is provided for using your tongue to hold that material. ஏன்னா you are going for forging பண்றீங்க. forging பண்ணும்போது you cannot hold it with your bare hand. Then you have to use a device, equipment, tool you have to use to hold it. Right? So you are going for cross section of bar, 20 mm extra length. இப்ப tongue hold loss cross section of barல 20 mm you are fixing it, extra length. அப்ப area of cross section of barல you are taking it as 20 and length as 20. Then you have to calculate this tongue hold loss. So this is another parameter where you are checked in for your presence of mind. Now when coming for a screw loss la varumbodhu you have to assume it as 7%. So always remember, easy way to remember, shear loss 5%, scale loss 6%, screw loss 7%. In the sequence la ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. shear loss 5%, scale loss 6%, screw loss 7%, 5, 6, 7% of net volume. So now when you add up all these values, the 5 values are நீங்க add பண்ணீங்கன்னா you will get total material loss. Now next step is you have to calculate gross material. net material கண்டுபிடிச்சேன் சார். ரெண்டாவது ஸ்டெப்ல நான் 5 லாஸ் ஓட மெட்டீரியல் லாஸ், டோட்டல் மெட்டீரியல் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் சார். Now third step is gross volume of material required. Add these two answers, net volume plus material loss. net volume கூட material loss சேர்த்துட்டீங்கன்னா that is the original volume of material required for you. உங்களுக்கு தேவைப்படுகிற ஒரிஜினல் வால்யூம் ஆஃப் மெட்டீரியல். இந்த 150 ஷாஃப்ட் செய்யணும்னு சொல்றாங்க பாருங்க, அந்த 150 ஷாஃப்ட் செய்யறதுக்கு, ஒரு ஷாஃப்ட் செய்யறதுக்கு உண்டான மெட்டீரியல், the material required for making one shaft. Right? So this is your value. Now what you have to do, gross volume கிடைச்சிச்சு சார், ஆனா எனக்கு லென்த் வேணுமே, எவ்வளவு லென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேணும்? கிராஸ் வால்யூம் கிடைச்சிருச்சு. கிராஸ் வால்யூம் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஹவு கேன் ஐ ஆர்டர்? 150 பீசஸ் கேட்கறாங்க சார், வால்யூம் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுது சார், வால்யூமை வச்சு நான் எப்படி சார் மெட்டீரியல் ஆர்டர் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான், வித் திஸ் வால்யூம் யூ ஹாவ் டு அரைவ் அட் த லென்த். ஒரு லென்த் என்னன்னு தெரிஞ்சு, ஒரு ஷாஃப்ட் கால்குலேட் பண்றதுக்கு லென்த் தெரிஞ்சுட்டா போதும்,
150க்கு நீங்க ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? 150க்கு ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு மெட்டீரியல் தேவைப்படும். So what you are doing is ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கால்குலேட் பண்றோம். நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி வால்யூம் தெரிஞ்சா போதும், வால்யூமை ஏரியாவால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த் கிடைக்கும். சரி சார், லென்த்ல என்ன சார் பண்ணணும்? ப்ராப்ளம் டயக்ராம்ல என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. அந்த டயக்ராம்ல the least dimension diameter what is available that is to be taken because less is the diameter better will be the elongation. ரைட்டா? அப்போ ஃபோர்ஜிங்ல மட்டும் மினிமம் டைமென்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த டைமென்ஷனுக்கு தான் நீங்க லென்த் எடுக்கும், ஏரியா இருக்கும். அப்போ இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டயமீட்டர் வந்து 20, இன்னொரு டயமீட்டர் 10, இன்னொரு டயமீட்டர் 10. ஸோ மினிமம் டயமீட்டர் இஸ் 10. therefore நான் ஏரியா கால்குலேட் பண்ண போறது இந்த 10க்கு தான் நான் பண்ண போறேன். அப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் 10 mm டயமீட்டர் பார் ஸ்டாக் 5/4 into 10 square. So this is இந்த வேல்யூவை கிராஸ் வால்யூமோட நான் டிவைட் பண்றேன். டிவைட் பண்ணா I am getting 1.29 meters. Right, 1.29 meters. அப்போ 1.29 meters na now I am calculating what is the material cost. ப்ராப்ளம்ல கொடுத்திருப்பா material cost. material cost நான் கொடுத்திருக்கா material cost is equal to rupees 300 per meter. எனக்கு லென்த் கிடைச்சிருச்சா? 1.29 meter length I got it. So 1.29 into 300 I am getting 387. So for manufacturing one shaft I am getting a total expenditure of rupees 387 only for material, procuring the material. Sure. Then step number 4, cost of forging. Cost of forging la varumbodhu surface area of shaft. Surface area of shaft க்கு உங்களுக்கு standard formula இருக்கு, basic formulas. That basic formula you have to apply. Now if you don't know this type of basic formulas, kindly brush up. Even when you search the net you will get it. Surface area of shaft is cylinder. When it is cylinder there is a Google சும்மா டைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு formula வரும். Surface area of cylinder, if you type it, it will show you the formula. The same formula is what they have used it. There are 3 cylinder portions, there are 3 combination of diameter, so you will be having 3 patterns. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு part A section, this is B section, and this is C section. So when you calculate it, you will get surface area of the shaft. இப்போ ப்ராப்ளம் பாத்தீங்கன்னா it will be given cost of forging. Cost of forging என்ன கொடுத்திருக்கா? 1000 per square meter of surface area to be 1000 per square meter. So what you are doing in the answer la 1000 square meter, 1000 square meter multiply பண்றீங்க எதல with this given answer. So when you do that you will getting the cost of forging as 13.04. Step number 5, overhead expense. ப்ராப்ளம்ல பாத்தீங்கன்னா overhead expense எவ்வளவு சொல்லியிருக்கா? to be 100% of cost of forging. Cost of forging is 100%. Cost of forging 100% னா என்ன காஸ்ட் இங்க forging க்கு வருதோ அதே காஸ்ட் தான். அப்போ overhead expenses is equal to 100% of cost of forging. So 100 into 100 into 13.04. இந்த 13.04 எங்க வந்துச்சு? போன ஸ்டெப்ல காஸ்ட் ஆஃப் forging நீங்க எடுத்தீங்க 13.04. Since it is 100%, the amount remains the same. அதே காஸ்ட் தான் available. Now to find total cost of 150 pieces. இப்போ ஒரு shaft forge பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுதுன்னு பாருங்க. For forging one shaft. So cost of forging one shaft is equal to material cost of one shaft. Material cost of one shaft என்ன? Material cost of one shaft rupees 387. Material cost of forging one shaft 13.04. Overhead cost of one shaft 13.04. So 387 plus 13.04 plus 13.04. So ஒரு shaft forge பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஆகிற செலவு 413 rupees.
How many shafts you have to manufacture as per the problem? It is 150. So multiply with 150. So this will be your final answer, 61,962. So this is how the problem flows when it comes for forging. So always remember that you have to have in your mind where the assumptions are applied, where additions are applied, where multiplication should be done, and where the accurate formula deployment is to be done. இது தெரிஞ்சா போதும். எந்த மாதிரி டயக்ராம் வேணாலும் கொடுக்கட்டும். இந்த டயக்ராம் இருக்குல்லையே, நீங்க பாக்குற டயக்ராம் எப்படி வேணாலும் காம்ப்ளெக்ஸா கொடுக்கட்டும். இங்க ஒரு 4 ஸ்டெப் கொடுத்து 5 ஸ்டெப் கொடுத்து எப்படி வேணாலும் கொடுக்கட்டும் சிலிண்டர். Just casually you can solve the problem if you know the flow of the solution and where the assumption is to be done. That is very important. So this is about forging. Now coming for estimation in welding, that is one part. If a welding portion la varumbodhu pathina, welding you know very well that it is a process of joining similar and dissimilar metals. So idoda problem la solradhukku mulla I will just give you an overview. சரியா, ஒரு ப்ராப்ளம் காமிச்சிட்டு நான் ஓவர்வியூ கொடுத்துறேன். In tomorrow's class we will be seeing one of the problem. Right. இப்ப the estimation of welding cost, இது ஒரு anonymity problem. I will scroll down the problem solution. You just look into it. How complicated it is. You will find it very easy. So this is your problem. Example இப்படிதான் ப்ராப்ளம் வரும். ஒரு வெல்டிங் ஜாயிண்ட்டை கொடுத்துருவோம், ஸ்பெசிபிகேஷனை கொடுத்துருவோம், டைமென்ஷன்ஸை கொடுத்துருவோம், பிளஸ் அந்த வெல்டிங் பண்றதுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் என்னவோ மினிமம் டேட்டாஸ் that it will be given. So minimum dataல length of joint கேக்குறான். Length of joint is 1 meter. Right? Then it says, just a minute sir. பரணி கிளாஸ் முடிச்சு கூப்பிடுறேன் சார். என்ன விஷயம்? என்ன எண்ணெய் ஓட்டினா எப்ப அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தீங்க? ஐயோ. Other data that are provided to you will be length of joint, right? Then electrode diameter, what is the size of electrode you are using, and of course voltage. In some cases ampere will be given. Now this is current used ampere, welding speed, electrodes used, labor rate, data, right? Some data will be given, and you are supposed to calculate the answer. Hello? Sorry for disturbance. Now when you look at this flow of answer, you just see. இப்போ நீங்க வந்து உள்ளார ஃபார்முலா என்ன யூஸ் ஆகுது அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க, ரைட்? டோன்ட் வரி அபவுட் தட். ஜஸ்ட் லுக் அட் த அவுட்லைன். ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்காங்க, அவுட்லைன் தான் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த வெல்டிங் ரிலேட்டடா எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் வரட்டும், டோன்ட் வரி அபவுட் வாட் தே ஆர் ஆஸ்கிங், வாட் இஸ் த டேட்டா கிவன். டோன்ட் ஆல்வேஸ் ஃபர்கெட் அபவுட் தட். Just look at the flow of solution. எப்படி flow ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்க. First what they are doing, see, to find electrode cost. இதுதான் உங்களுக்கு தெரியணும். வெல்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா
You should first remember that you have to calculate electrode cost. What is electrode cost? Then what is labor cost? Then what is power cost? Electrode cost, labor cost, power cost. Power cost you are having a standard formula. This standard formula you should remember always. Then overhead cost. Then welding cost. Welding cost is direct cost plus overhead. This is our answer. So my suggestion for you is, ஒரு problem பார்த்த உடனே the problem is going to be very difficult challenge for me. This is not I am going to solve it. I'm not able to solve all this type of problems. I am not capable enough. இந்த மாதிரி ஐடியாலஜில ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தேன். Just look at the sequence in which it is being drafted into. That is more important. And when you look into that, it is one of the simplest method that is being followed to arrive at the cost. அதை கொண்டு வரதுக்கு ஃபாலோ ஆகிற டிஸ்கிரிப்ஷன் மோட், என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கிறது வெரி வெரி சிம்பிளஸ்ட் மோட். கன்ஃபியூஷனே இல்லாம நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். ஸ்டெப் 1ல யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் எலக்ட்ரான் காஸ்ட், ஸ்டெப் 2 லேபர் காஸ்ட், ஸ்டெப் 3 பவர் காஸ்ட், ஸ்டெப் 4 ஓவர்ஹெட் காஸ்ட், ஸ்டெப் 5 building cost. You will be finding the entire solution within 10 minutes. So this is how you are going to solve whatever the problem you can take it. Okay, to find material cost, or labor cost, overhead cost, all of that. This is how it goes on. So my humble request to all of you who are present in this session, make a pattern of learning the thing. When it comes for forging, every individual, now what I am telling you is a homework for individual students, because it is you who are going to answer the questions at the end semester exam. It is you who are going to appear for the exam. So don't follow what others are following, because a method that is suitable for second person may not be suitable for first person. So it depends on your own skill. So you look at the problem and you make a framework according to your mind setting. நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்றாற்போல் you fix a framework. Forging problemனா இந்த மாதிரி தான் flow ஆகும், இதுல இந்த assumptions வரும், அதை சீக்வன்ஸா இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும். அது you have to understand and you have to store in your mind individually. Welding na, this is the process how it goes on. அதே மாதிரி தான் foundry. Right? So I hope that I have given you a simplest method of identifying and visualizing it. Guys, you try this, and if you have any doubt, you can come back so that we can have much more elaborate discussion on this. So with this, we are concluding this today's session. Now, if you have any doubt regarding this, you can raise up your questions, please. No doubt, sir. Okay, then we are going to start this session. I once again remind that at 4:30